নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আবার একটা খাওয়ার ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তা কী কী পদ দিয়ে খেতে বসি আপনার সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন। ভাত নিয়েছি, লেবু নিয়েছি, কলমি শাক ভাজা নিয়েছি, এখানে লাউ চিংড়ি নিয়েছি, এখানে মোরলা মাছের চচ্চড়ি করেছি আলু দিয়ে আর উচ্ছে দিয়ে আর কাঁঠাল দানা দিয়ে, সেটা নিয়েছি। আর বড় ভোলা মাছ নিয়েছিলাম পোয়া বলে, সেটা ঝাল করেছি, সেটা নিয়েছি। আর বাটা মাছের ঝোল করেছি ঝিঙে আর আলু দিয়ে, এটা নিয়েছি। তাহলে বন্ধুরা খাওয়াটা শুরু করি, আপনার সঙ্গে থাকুন। যদি আজকের আমার খাওয়া দাওয়া ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন, আর লাইক করবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তাহলে বন্ধুরা খাওয়াটা শুরু করে আপনার সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। কলমি শাক ভাজি দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি। তোমার খাবার আমি লাউ চিংড়ি দিয়ে। এত স্বাদ হচ্ছে, একতলা ভাত খাওয়া যাবে দিয়ে। চিংড়ি মাছ এবার খাবো আমি মোরলা মাছ দিয়ে। কাঁঠাল না, তাও দারুণ হয়েছে। এবার রান্না করলে এত ভালো লাগে না মোরলা মাছটা খেতে। একটু লাগে না, উচ্ছে দিয়ে করেছি।
এবার খাবো আমি ভোলা মাছের ঝাল দিয়ে। অনেক বড় মাছটা ছিল। ভালো যে হয়েছে। আজকে ভোলা মাছটা টাটকা পেয়েছি। লাস্টে ধনে পাতা দিয়েছি। ও দারুণ মাছটা। গরম গরম ভাত দিয়ে মাছের ঝাল, ও ভালো লাগলো খেতে যে। এবার খাবো আমি। ও কি ভালো খেলাম। এই বাটা মাছের ঝোল দিয়ে খাবো, ঝিঙে দিয়ে আলু দিয়ে করেছি। এই ঝিঙে এটা খাবো লেবু দিয়ে। কি ভালো হয়েছে বাটা মাছের ঝোলটাও।
লেবু দিয়ে এরকম ঝোল খেতে যে কি ভালো লাগে। দারুণ দারুণ খেলাম আজকেরটা। উফ, এত ভালো লাগলো সব কটা রান্না। তাহলে বন্ধুরা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরে ভিডিও। টাটা।